We're here right in the middle of the mangroves. Hi, I'm here in Tecolutla. Tecolutla is a very small town, about 4,000, 5,000 inhabitants on the Atlantic coast of Mexico, not too far away from Poza Rica and the famous ruins of El Tajín. We're here in the tropics, but there's a cold front at the moment, so it's really cold here and covered. And judging from the number of small and simple hotels, this place here might get really full in summer or in the seasons, which is around Easter. But otherwise, during the week, this is really a sleepy little town. I'll fly the drone a little bit so that you get an idea of this little place, probably typical for many of the smaller towns along the coast. What's nice here is there's also a river that flows into the ocean, and on the other side of the river there is what they call manglares, a paradise probably for birds. Enjoy these images and see you next time. Bye-bye. Hola, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Noé Isauro Muñoz Espinosa. Ah, muy bien. ¿Y aquí hace muchos años que trabaja aquí? Empezamos desde los 10 años. Ah. Desde los 10 años. ¿Y cuántas lanchas hay aquí? Más o menos estamos hablando de unas 80 lanchas. 80 lanchas. Son
4 embarcaderos donde están las lanchas de servicio ¿Y a turístico. quién pertenecen estas lanchas? Cada quien tiene su propia lancha, es propietario. Yo soy un empleado, pero cada quien tiene su embarcación, cada dueño. ¿Y hay asociaciones de los lancheros? ¿O cómo? Sí, o sea, cada embarcadero es una asociación de lancheros. Ah, ¿y dónde están los otros embarcaderos? Este es el primero, el de las naranjas, segundo, azules terceros y amarillas cuartas. Ah, muy bien. Ujú. Pero hoy no hay mucha gente. ¿Cuáles son los días que hay más gente aquí? Empezando lo que es jueves, viernes, sábado y domingo. Ajá. Más o menos ¿Y hay días que todas las lanchas están en el río? lo que es sábado y domingo, todo el embarcadero está limpio de lanchas, todas andan paseando. Increíble. Ujú. ¿Y de dónde viene la gente? De la Ciudad de México, de Hidalgo, de Monterrey, Guadalajara. Ajá, más Eh, los fines de semana. Nomás, ajá. Bueno, entonces vamos a los manglares. Vámonos. Ok, vámonos. Lanchas pesqueras que se van a pescar lo que es el tiburón, la sierra, machinango. De hecho ahí dentro de sus lanchas tienen las redes que tiran. La gente aquí en Tejolutla, patrón, unos vendiendo sus cocos, sus nieves. El 80% de Tejolutla se dedica al turismo. So here, right in the middle of the mangroves, a few birds, not too many, but nice ones. And you can imagine how busy this will be if all those boats that we saw along the coast would be on this river. It would be quite a busy place. But now it's really nice and empty. So if you come here, I would recommend to do so during the week and not on weekends.